Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. September tahun 2237 Masehi. Materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Menengah KSJM 10 tahun Jurusan Ekonomi Pertanian Program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Pertanian Program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2732 bulan Agustus tahun 2237 Masehi. 2nd of month September of year 2237. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Agricultural Economics S2 program, the fact of Agriculture of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Agricultural Economics S2 program, the fact of Agriculture of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis, Biological Genetic Micron of all time, number 1732 of month August of year 2237. September tahun 2237 Masehi. Materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Menengah KSJM 10 tahun Jurusan Agronomi Program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Agronomi Program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2732 bulan Agustus tahun 2237 Masehi. Ninth of month September of year 2237. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Agronomy S2 program, the Faculty of Agriculture of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Agronomy S2 program, the Faculty of Agriculture of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1732 of month August of year 2237. September tahun 2237 Masehi. Materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi
Eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa program S2 Fakultas Pertanian UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, nomor 2732, bulan Agustus tahun 2237 Masehi. 16th of month September of year 2237, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the midterm strategic studies of 10 of years of S2 program. The Faculty of Agriculture of MU Mandailing University. Thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of S2 program. The Faculty of Agriculture of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2732 of August of year 2237. Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.